Ni hao, you're listening to People in the Know, bring you insights into the headline news in China and around the world. I'm Tintin Guan in Beijing. Today we're discussing environmental protection in China. Now we speak to Professor Jiang Shiqiu, Director of the Institute of Environment and Economy at the Peking University in Beijing. Professor Jiang, welcome to the program. Thanks. I'm very glad to be here. All right. What do you think are the biggest contributors to the smog that plague the Chinese cities during the wintertime this year? Generally speaking, the major contributors or the major sources for the smoke or dust is coming from the coal burning industry process, vehicle, as well as the biomass burning. Those are all contribute a lot for the very heavy pollution situation in China recently. I think there has been some growing criticism among the local residents. Isabel la Católica lo había dicho en su testamento al morir en 1504, había dejado escrito: no se olviden de África. O sea que para Cisneros, como para la Reina Católica, Granada no era Gibraltar, no era el final. La frontera estaba más allá, había que perseguir, seguir, y la idea era aprovechar la oportunidad para desembarcar en Orán y desde allí poco a poco ganarse toda la tierra, todo el África del Norte, llegar a Egipto y la cruzada, y llegar a los santos lugares, a Jerusalén. La idea era esta, claro. Salvation is not earned, it's not merited, it's not deserved, or ultimately even discovered. It's revealed by the grace of God. This is the idea. Sabe por que tem muitos que não alcançaram a vitória? Porque quer fazer do seu próprio jeito, porque quer fazer da sua maneira, porque quer fazer através do seu conhecimento, porque quer fazer através do jeitinho brasileiro. E por isso que nada dá certo na tua vida. Mas quando você reconhecer e dizer: Deus, eu não tenho mais força, Senhor, eu não consigo fazer da força do meu braço. Y por si eso no fuera poco, somos la única o de las únicas compañías auditadas por una de las Big Four, una de las grandes compañías auditoras. Cuando haces todo según los libros, según los manuales, y como se tiene que hacer,
y tus competidores pues ponen su creatividad a funcionar, es difícil. Pero a pesar de estos errores, entre comillas,